వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ Honey@Satya's Cube. ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే మన సబ్స్క్రైబర్ ఒకరు రిక్వెస్ట్ చేశారండి, అందుకే ఈ వీడియో చేస్తున్నాము. రెండు జడలు అండి కుచ్చులు ఈజీగా ఎలా పెట్టాలో ఒక టిప్ చెప్తాను. మార్నింగ్ ఎంత తక్కువ టైంలో అయినా ఈజీగా పెట్టుకోవచ్చు. అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం. కుచ్చులు ఎక్కువగా కావాలంటే 3 మీటర్స్ రిబ్బన్ తీసుకోండి. తక్కువగా కావాలంటే 2.5 మీటర్ తీసుకోండి. మీరు తీసుకున్న రిబ్బన్ని 3 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా కట్ చేసుకోండి. ఒక పార్ట్ పక్కన పెట్టండి. మిగిలిన 2 పార్ట్స్లో ఒక దాన్ని తీసుకుని వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు ఫోల్డ్ చేయండి. తరువాత వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు ఫ్లవర్ షేప్ వచ్చేలా అడ్జస్ట్ చేసుకొని మిడిల్లో సూది దారంతో కుట్టు వేసుకోండి. రెండో రిబ్బన్ కూడా అదే విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకుని కుట్టు వేసుకోవాలి. మనకి కుచ్చులు అయితే రెడీ అయిపోయినాయండి. ఇప్పుడు మిగిలిన పార్ట్ తీసుకొని 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా కట్ చేసుకోవాలి.
ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చండి, కుర్చీలకి కుట్టేందుకు వేసుకోవడం, రబ్బర్ పెట్టేసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది కదా అని. కుట్టు వేసుకుంటే ఇంకెప్పుడు అలా ఉంటాయండి, స్టిఫ్గా కూడా ఉంటాయి, బాగుంటాయి మీకు. అలాగే జడకు కూడా రబ్బర్ పెట్టుకోవచ్చు కదా, రిబ్బన్ ఎందుకో అనుకోవచ్చు. రబ్బర్ పెడితే ఎప్పుడైనా మధ్యలో ఊడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుందండి. ఇలా రిబ్బన్ పెట్టి కట్టేసుకుంటే మళ్ళీ పిల్లలు తిరిగి ఈవినింగ్ ఇంటికి వచ్చే వరకు కూడా అలాగే ఉంటాయి. వీడియో అయితే మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాం. వీడియో నచ్చితే కనుక తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. ఇంతకీ మన సబ్స్క్రైబర్ పేరు చెప్పడం అయితే మర్చిపోయానండి. ప్రీతి గారు మీరు డబల్ ఫోల్డెడ్ చూపించమన్నారు, కానీ మేము డైలీ సింగిల్ వేసుకెళ్తాము, అందుకే బై మిస్టేక్ అలా వచ్చేసింది. మీరు అడగడం వల్ల మేము లాస్ట్లో మళ్ళీ క్లిప్ యాడ్ చేసాము, ఒకసారి అది కూడా చూడండి. 2 టైప్స్లో పెట్టాము, మీకు ఏది కన్వీనియంట్గా ఉంటే అది ట్రై చేయండి.
సో ఇవాళ వీడియో అయితే ఇదండి. సో ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్, కామెంట్ అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. ప్రీతి గారు, మీరైతే మీకు వీలైనంత మందికి షేర్ చేయాలి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.